ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബിമി? റിമാർക്കബിൾ ബീറ്റിൽ? ഇല്ല. Okay, let's try. Some of the most remarkable beetles are dung beetles. Okay, beetlesനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ വണ്ടാണോ ബീറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല. ബീറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ട. Okay. Yeah. Okay. Yes, no, not given. Brush flies are easier to control than buffalo flies. 4,000 species of dung beetle were initially brought to Australia. Dung beetles were brought to Australia by or at least okay. Australia, dung beetles cause an immediate improvement label. Okay, പിന്നെ ലേബൽ കൊടുക്കണം. dung beetles പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? French, Spanish type of beetles. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. വളരെ ഈസിയാണ്. Let's try, shall we? Okay, first paragraph. Some of the most remarkable beetles are dung beetles, which spend almost their whole lives eating and breeding in dung. More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to world's different climates and dung of its many animals. Australia's native dung beetles are scrub and woodland dwellers, specializing in coarse marsupial droppings, I don't know, and avoiding the soft cattle dung in which bush flies and buffalo flies breed. Questions? Bush flies are easier to control than buffalo flies. Dung flies. In that it's so far not given, Anna. Dung flies alle. Bush flies are easier to control than buffalo flies. Okay. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. So far is not given. ഇനി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ not given ആണ്. Okay. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? Avoiding the soft cattle dung in which bush flies are. So far it is not given. നമ്മളത് നോട്ട് given ഇടും. എന്നിട്ട് അല്ല ഇനി കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ. In the early 1960s, George Bobababa, then the scientist as Australian government's premier research organization, the Commonwealth Scientific Industrial Research, suggested that dung beetles should be introduced to Australia to control dung breeding flies. Between 1916 and Australia implemented insects of over 50 different species of dung beetle from Asia, Europe, and Africa, aiming to match them to different climatic zones in Australia. Of 26 species that are known to have become successfully integrated to local environments, only one, an Australian species released in northern Australia, has reached its natural boundary. Okay. 4,000 species of dung beetles were initially brought to Australia by CSIRO. True, false, not given. Oh, okay. I'm sorry. Tell me about something that you have learned by visiting a Okay, ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന എത്രയാണ്? CSRO imported insects of about 50 different species ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 4,000 ആണ്. 4,000 സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ? ഫോൾസ് അല്ലേ? ഫോൾസ് ആണെന്ന് നോട്ടാണോ? നോ ആണ് കേട്ടോ. നോട്ട് ഫോൾസ്, നോ. അടുത്തത് who has joined? Hi, Sumi. Yes, good morning. Hi, May. Good morning. Okay. Dung beetles were brought to Australia by dung beetles were brought to Australia by CSIRO over a 14-year period. True, false, not given. Not given.
between 1968 Yeah. അപ്പൊ അത് എത്ര വരും? 68 കഴിയുമ്പം 2 ഉണ്ട്, 82 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 10 ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ 14. 14 ആണ്. മറ്റേത് imported education. Imported education. എന്ത് വരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Young beetles were brought to Australia by CSIRO over a 14-year period. ബോട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah. Introduced അല്ലേ brought. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആൻസർ ട്രൂ ആണെന്ന്. കാരണം between 1968 and 82 CSIR imported എന്ന് പറഞ്ഞാൽ brought അല്ലേ, insects from 50 different blah 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 to Australia. ഓസ്ട്രേലിയോട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Yes, brought to Australia ആണ് imported to Australia. So ഇവിടേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സെയിം ഡേറ്റ് ആണ് അവിടെ തന്നേക്കുന്നത്, 68 to 82. അപ്പം 14 years എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ 68 to 98. Of course, answer എന്തുവാ? True. Yes. ട്രൂ അല്ല, യെസ്. ട്രൂ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അടുത്തത്, at least 26 of the introduced species have become established in Australia. At least 26 of the introduced species have become കാണാമോ? അല്ലെ established നോക്കട്ടെ. become established in Australia എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതാണ് 26 that are known to have become successfully integrated. Yes. Australia into the local environment. Yes. Only one African species released in Northern Africa has reached its natural boundary എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? At least 26 of the introduced species have become established in Australia. Established in Australia. ശരിയാണോ ആ വാക്ക്? Of the 26 that are known to have become successfully integrated into the local environment, only one African has become reached its boundary. I don't know what is mean by reach its boundary. But is it true or no? Yes or no? No, not given out. Yes, 26 species have known to become successfully integrated to the local environment എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ? സക്സസ്ഫുള്ളി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പെറ്റുപരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ സ്പീഷീസ് ഒരെണ്ണമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെറ്റുപരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? At least 26 of the introduced species has become established in Australia. I have to check. 1 second. Of the 26 species that have known to become successfully integrated to the local environment, only one has reached its natural boundary എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ. 4. False. No. 4. Let me check the answer. Yes, answer is on. ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തോ? പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അല്ലേ? You said the right thing. അതെ. Yes. I think my voice has some bass today. Okay, now. My wife is making joke of my voice. Okay, now introducing dung beetles into a pasture is a simple process. Approximately 1,500 beetles were released, a handful at a time, into fresh cow pads in the cow pasture. The beetles immediately disappear beneath the pads, digging and tunneling, and if they successfully adapt to their new environment, soon become a permanent self-sustaining part of the local ecology. In time, they multiply, and within 3 or 4 years, the benefits to the pasture are obvious. Question എന്താണ്? Dung beetles cause immediate improvement to the quality of the cow pasture.
Easy answer. Endu answer? നോക്കട്ടെ. Question ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. Dung beetles cause immediate improvement in the quality of cow pasture. Answer തന്നിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് given അല്ല. എവിടെ? അതെ ഇതിൻ്റെ അതിൽ. Yes. Find it. അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാമോ? അവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന്റെ അകത്തിലുണ്ട്. I want you to find Introducing Adoor. Yes. What's the answer? സുമി നമ്മളിത് ചെയ്തതല്ലേ? കണ്ട പരിചയം. ഈസി ആൻസർ അല്ലേ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറന്നു. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. The dung beetles cause an immediate improvement to the quality of cow pasture എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ മൈനി മനസ്സിലായല്ലോ? പാസ്റ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സഡൻലി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ? True. Yes, no, not given. What's the answer, Jimmy? The fresh pulpers in the pasture. False. എന്തുകൊണ്ട്? Where did you see the answer? 3 or 4. ഏതാ? ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല. ഡിസപ്പിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അവിടെ അല്ലേ ബെനിഫിറ്റ്സും പാസ്റ്ററും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. In time they multiply and within 3 or 4 years the benefits are obvious എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Within 3 or 4 years എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ അവിടെ അല്ലേ കിടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് ആൻസർ? False. Yes. False. No ആണല്ലോ. Yeah, false is false. False അല്ല ആൻസർ. No ആണ്. False അല്ല ആൻസർ. No ആണ് ആൻസർ. എക്സാമിന് പോയിട്ട് false എഴുതി വെക്കല്ലോ. Yes, not given. Okay, I should make a video of this. False. Okay, Facebook video. ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Pronunciation. Okay, so that is good. We have covered so far. Now, appropriate depthും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ എഴുതാം. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. Next one. Dung beetles work from inside of the patch, so they are sheltered from predators, right? Predators such as birds and foxes. Most species, I have a doubt. My pronunciation ശരിയാണോ? ഈ species എന്നുള്ളത്. Species something, right? Species. Let me. Yeah, true. Correct. Species. Oh, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? Species. ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷനേ ഉള്ളൂ. അമേരിക്കൻ്റെ അകത്തിൽ നോക്കട്ടെ. Species. Yeah. Predator. Oh, predator. Predator അല്ല. Predator. Okay, that sounds. Predator. സുമി, predator അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ?
Predator opposite. Yeah, of course. What about you, Jimin? Predator and the opposite എന്തോ? Predator. Opposite എന്തോ? ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. Non-predator. No. Think. It is there in that word itself. Predator. Yeah, which one we mean? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. I was guessing. Predator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? I'm still not getting the pronunciation. Predator. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ? Non-predators. അങ്ങനല്ല. Prey. Prey. Prey എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? ഇര. The predator and the prey. The predator has become the prey. കേട്ടിട്ടില്ലേ? Prey. മറ്റേ prey പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. Yeah, prey. Predator. Okay, that's good. We learned some pronunciation there. Okay. Dung beetles work from the inside of the patch. They are sheltered from the predators such as birds and foxes. Most species burrow എന്ന് എന്താ? Dig ആണോ? കുഴിക്കുക. Burrow into the soil and bury dung in channels directly underneath the paths, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth approximately 30 centimeter below the dung path. 30 centimeter. ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കിടക്കുന്നു 7. കണ്ടോ ആൻസർ? Some large species originating from France, tunnels depth approximately 30. These beetles make. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് അതിന്റെ French. Yes, French അല്ലേ? 7 is French. 7 ദേണ്ട് കിടക്കുന്നു 7. പിക്ചറിൽ കണ്ടോ? We have to choose the right one. Label the tunnels in the diagram below. Choose your labels from the box given in the diagram reading. So 7 കൊടുത്തേക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഫ്രഞ്ച് അല്ലേ? ഫ്രാൻസിൽ നിന്നല്ലേ വന്നേക്കുന്ന സാധനം? Yes, so we got that. Where is that? Where? Yeah. Originating from France. അപ്പം originating from France, French beetle ആണല്ലോ. Tunnels in a depth of approximately. Okay. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species. Shallowest എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ അറിയാം 5ന്റെ ആൻസറാ പറയുന്നത്. സ്പാനിഷ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തുവാ? വേണ്ട സ്പാനിഷ് അല്ലേ? Shallowest. Chambers and hang out like a fruit. Oh, where is that? Smallest. Okay. That buries dung in chambers that hang like a fruit from the branches of the South African beetle dung dig narrow tunnels approximately 20. About South African ആണ്. അടുത്ത എന്ത്? South African. ഇതാ കിടക്കുന്നു. South African ball roller അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സൗത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ആഫ്രിക്കനും ഉണ്ട്. പിന്നെ South African ball roller ഉണ്ട്. Let's see what we can. South African beetles dig narrow tunnels, 20 surface paths. Some surface dwelling beetles, including South African species, cut precisely shaped balls from the path, which are rolled away and attached to the bases of plants. അപ്പം നമുക്ക് we can make sure South African ball roller. So that is 6. Clear ആണോ? You got it. Okay. So 5, 6, 7 കിട്ടി. ഇനി ബാക്കി എന്തോ?
ഞാൻ ഓൾറെഡി 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി പിന്നെ 5, 6, 7 വന്നു. അപ്പൊ 2, 5 വന്നു. അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഐ ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 7, 8, 9. അല്ലല്ലോ. നോ 6, 7, 8. 6, 7, 8. മുകളിൽ 5 ഉണ്ട്. 5 ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് 6, 7, 8. ഷുഡന്റ് ബി 5. നോക്കട്ടെ എന്തോ തെറ്റി. അല്ല തെറ്റിയേക്കുന്ന എന്തോ നോക്കട്ടെ. 1 സെക്കൻഡ്. 6, 7, 8 ആണ്. I will correct that. Thank you. Anyway, so ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തിരിച്ചല്ലേ വരണ്ടേ? അതായത് 20 സെന്റിമീറ്റർ 6ഉം എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാ വരേണ്ടത്. അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് ആ പിക്ചർ. അതൊരു പഴയ അൺക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഈ പിക്ചർ. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റേ നമ്പർ തെറ്റാണ്. ഞാനത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണ്. അതിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം. ഈ പിക്ചർ അൺക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഞാനത് ആ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടത് ശരിയായിപ്പോയി, തെറ്റായിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വേറെ ആൻസറുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതേണ്ട കേട്ടോ. 20 ഫ്രഞ്ചും. ഓക്കെ, സ്പാനിഷിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്. അപ്പൊ അത് വന്നിട്ടില്ല, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, now ഇതല്ലേ കഴിഞ്ഞത് 20 സെന്റിമീറ്റർ കട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ മാക്സിമം വായിക്കാമോ? For maximum damage during spring, summer and autumn, farmer require a variety of species with overlapping period of activity. In the school of intelligence of the state of Victoria, the large sponge species is matched with smaller temperate climate. Spanish species, the former are slow to recover from the cold and the release only 1 or 2 generations of the population. From late spring until autumn, the residents multiply rapidly to 2 to 5 generations annually. The South African barred species, being a subtropical beetle, prefers the climate of tropical and coastal New South Wales, where it commonly works with the South African Canadian species. Marked many species are active for longer periods of time. ഓക്കെ, ഇത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഫ്രഞ്ച് 2.5, കൂൾ ക്ലൈമറ്റ്, സ്പാൻ, കോംപ്ലിമെന്ററി സ്പീഷീസ്, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ലേറ്റ് സ്പ്രിംഗ്, നമ്പർ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് പെർ ഇയർ എന്ത് 1, 2. അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിടാ. അടുത്തത് സ്പാനിഷ് 1.25 സെന്റിമീറ്റർ, പ്രിഫേർഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഏതാണ്? ഈ ഫോർമർ ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. മാക്സിമം ഫാമേഴ്സ് റിക്വയർ ദ കൂൾ എൻവയോൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ, ദ ലാർജ് ഫ്രഞ്ച് സ്പീഷീസ്. The former are slow to recover from winter cold and produce only 1 or 2 generations of offspring in the autumn. അതല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? 1 or 2. അത് ഫ്രഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Now the latter എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പാനിഷ്. കണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് സ്പാനിഷ് സ്പീഷീസ്. ദ ലാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത്. Which multiply rapidly in early spring, produces 2 to 5 generations annually. So preferred climate ഏതാ? 9. The latter multiply rapidly in early spring. ഇല്ലേ? Early spring അല്ലേ? എത്ര വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? 3 words. Preferred climate, early spring, start of active period and number of generation. നോക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ഇവിടെ ആണോ വരുന്നത്? 10ലാണോ 9ലാണോ? Preferred climate, start of active period, number of generation. Multiply rapidly in the early spring, produce 2 to 5 generations. Okay, നമ്മുടെ ആൻസർ 2 to 5 ആണ്. ഏതാണ്? 11 അല്ലേ? 2 to 5. അപ്പൊ ഇതിനകത്തിൽ പ്രിഫേർഡ് ക്ലൈമറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് പീരീഡും അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ.
so the climate was not ഇത് ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ? ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ അതിന്റെ? ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് സ്പാനിഷ് സ്പീസീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലേ ആൻസർ ഇതിന്റെ? 9 പ്രിഫേർഡ് ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് പീരീഡ് ആണ് ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത്. എന്ത് rapidly in the early spring. യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മനസ്സിലായോ? അത് തെറ്റാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുണ്ട് ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ടെമ്പറേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് 2 to 5 the latter which multiply rapidly in the early spring. ഓക്കെ, 9 ടെമ്പറേറ്റ്, 10 early spring, 11 യെസ്. അടുത്തത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ റോളർ 12, 13 പ്രിഫേർഡ് ക്ലൈമറ്റും കോംപ്ലിമെന്ററി സ്പീഷീസ്. the South African ഓക്കെ, subtropical beetle climate of Northern and tropical ബീങ് എ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ബീറ്റിൽ ആണ് അല്ലേ? സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. പിന്നെന്തുവാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്? സബ്ട്രോപ്പിക്കലും കോംപ്ലിമെന്ററി സ്പീഷീസ് എന്തോ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടണലിംഗ് വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടണലിംഗ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തുവാ? 3 words and or a number ആണ്. So you have to be mindful. South African tunneling. Yes, South African tunneling ആണ്. സ്പീഷീസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ടണലിംഗ്. അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം സ്പീഡ് ചെയ്യണം. ഇത്ര സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് പാസേജ് 1. It was quite easy and interesting. Okay. Reading passage 2. So I think Yeah. Let's all take a break. 5 minutes.